First of all, thank you for being here in my YouTube ఛానల్. సో ఈ వీడియోలో నేను నీడ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ వై షుడ్ యూ లెర్న్ పైథాన్ ఈ టాపిక్ అనేది డిస్కస్ చేస్తాను. సో నీడ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్, అసలు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంది, మనం పైథానే ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? సో దీనికన్నా ముందు కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్స్ అనేవి చెప్తాను. కంప్యూటర్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ that accepts data from the user, processes it and produces results, display them to the users and stores the results for future usage. సో కంప్యూటర్ అనేది ఒక ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది, ఆ ఇన్పుట్ ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది అండ్ అవుట్పుట్ అనేది స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది అండ్ రిజల్ట్స్ అనేవి స్టోర్ చేసుకుంటుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కంప్యూటర్లో డిఫరెంట్ ఫైల్స్లో డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్సెల్ షీట్లో కస్టమర్స్ డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. సో అది ఇన్పుట్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది అండ్ మనం దాన్ని ఫ్యూచర్ పర్పస్కి కూడా వాడచ్చు ఆ డేటాని. డేటా ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్, డస్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్. డేటా అనేది రా ఫ్యాక్ట్స్ని డేటా అంటారు. డేటా అనేది ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయదు అండ్ దాని ప్యాటర్న్స్ అనేవి ఏమీ ఉండవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూస్ పేపర్లో అది కూడా డేటా అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అండ్ ఒక డేటాకి అనేది ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది. మనం ఫస్ట్ డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తాం, ఆ తర్వాత డేటా అనేది ఇన్ఫర్మేషన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ మనం డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తాం, తర్వాత ఆ డేటా అనేది ఇన్ఫర్మేషన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డిఫరెంట్ పర్సన్స్ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది స్టోర్ చేసుకున్నాం. సో ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని యూజ్ చేసి ఈరోజు కరెంట్ డేట్లో నుంచి ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది మైనస్ చేస్తే ఆ పర్సన్ యొక్క ఏజ్ వస్తుంది. సో ఆ ఏజ్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది. సో మనం దాన్ని డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని ప్రాసెస్ చేసి ఏజ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, ఆ ఏజ్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది. అండ్ ఆ ఏజ్ని బేస్ చేసుకుని మనం యంగర్ పర్సన్స్, ఎల్డర్ పర్సన్స్, ఓల్డ్ పర్సన్స్ అని చెప్పవచ్చు. దాన్ని నాలెడ్జ్ అంటారు. సో డేటా నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసి మనం నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ చేస్తాం. సో నెంబర్ సిస్టమ్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. డెసిమల్ నెంబర్స్, బైనరీ నెంబర్స్, ఆక్టల్స్, హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్స్. సో డెసిమల్ నెంబర్స్ అనేవి బేస్ 10 అంటే 10 నెంబర్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో 0 నుంచి 9 వరకు ఉంటాయి. ఇవి డెసిమల్ నెంబర్స్ అంటారు. బైనరీలో ఓన్లీ జీరోస్ అండ్ వన్స్ మాత్రమే అలౌ చేస్తాం. సో 0, 1, 2 నెంబర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి బేస్ 2 అవుతుంది ఇది. ఆక్టల్లో బేస్ 8 అంటే 8 నెంబర్స్ ఉంటాయి, 0 నుంచి 7 వరకు ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ సిస్టమ్ అనేది హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్స్. ఈ హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్స్లో టోటల్ 16 నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో కాబట్టి బేస్ 16 అని పిలుస్తాం. 0 నుంచి 9 వరకు ఉంటాయి నెంబర్స్. నెక్స్ట్ ABCDEF ఉంటాయి. సో టోటల్ 0 నుంచి 15 వరకు నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వచ్చేసరికి 16 నెంబర్స్. ఈ 10ని ఏగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, 11ని B, 12ని C, 13D, 14E, 15F. సో నార్మల్ డెసిమల్ నెంబర్ అంటే 0 నుంచి 9 వరకు రిప్రజెంటేషన్ ఉండింది. ఈ డెసిమల్ నెంబర్ని మనం బైనరీ నెంబర్గా కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఈ బైనరీ యొక్క బేస్ వాల్యూ అనేది 2 కాబట్టి అది 2తో డివిజన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో 2తో డివైడ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ కోషంట్ అనేది రాయాలి.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 9 జార్ 18, సో 1 అనేది ఉండేది 16 అవుతుంది. 2 8 జార్ 16, రిమైండర్ రాస్తాము. సేమ్ అలాగే ఈ 98ని కూడా డివిజన్ చేస్తాం 2తో, ఇక్కడ కోషంట్ అనేది రాయాలి, ఇక్కడ రిమైండర్ రాస్తాం. సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఇలా కంటిన్యూ చేస్తే వెళ్ళాలి. సో చివరిలో 1 అనేది వచ్చింది. ఈ కోషంట్ అనేది ఈ 2 కన్నా తక్కువ వచ్చేంత వరకు ఈ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేస్తూ వెళ్ళాలి. సో ఈ 196 అనే నెంబర్ని బైనరీ రిప్రజెంటేషన్లో రాయాలంటే ఈ బాటమ్ టు టాప్ ఈ నంబర్స్ అన్ని రాయాలి. సో 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0. సో అలాగే డెసిమల్ టు ఆక్టల్. సో ఇక్కడ సేమ్ 196 అనే నెంబర్ తీసుకుంటున్నాను. ఇది డెసిమల్ నెంబర్. దీన్ని ఆక్టల్ నెంబర్లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఆక్టల్ యొక్క బేస్ వాల్యూ అనేది 8 కాబట్టి 8తో డివిజన్ చేస్తూ అండ్ రిమైండర్స్ రాసి ప్రాసెస్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాలి. సో 8 2 జార్ 16, 3 మిగులుతుంది, 8 4 జార్ 32, సో రిమైండర్ అనేది 4 అవుతుంది. అండ్ 8 3 జార్ 24, సో రిమైండర్ అనేది 0 అవుతుంది. సో ఈ కోషంట్ వాల్యూ అనేది 8 కన్నా తగ్గిపోయింది. సో ఇక్కడ ప్రాసెస్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది. సో ఈ ఆక్టల్ రిప్రజెంటేషన్ రాయాలంటే బాటమ్ టు టాప్ నెంబర్స్ అన్ని రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. 3 0 4. సో ఇది ఆక్టల్ రిప్రజెంటేషన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ సేమ్ నెంబర్ని హెక్సాడెసిమల్లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే సేమ్ ప్రాసెస్ అప్లై చేయాలి. సో బేస్ వాల్యూ అనేది ఒకటి చేంజ్ అవుతుంది. సో బేస్ వాల్యూ ఆక్టల్ యొక్క బేస్ వాల్యూ 16. సో 16తో డివిజన్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాలి. సో 16 into 12 అండ్ రిమైండర్ అనేది 4 అవుతుంది. ఈ 12 అనేది 16 కన్నా లెస్ కాబట్టి అక్కడతో ప్రాసెస్ అనేది స్టాప్ చేయాలి. సో దీని హెక్సాడెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేసరికి 12 4 అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ మనం 12 అనేది ఉంచకూడదు. ఇలా ఈ 12ని సిగా రిప్రజెంట్ చేస్తారు హెక్సాడెసిమల్స్లో. సో 12 ప్లేస్లో సి రాయండి అండ్ ఈ 4 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంచేయండి. సో C4. సో C4 అనేది హెక్సాడెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్ అవుతుంది ఈ 196 అనే నెంబర్కి. సో డెసిమల్ టు ఆక్టల్ అండ్ డెసిమల్ టు హెక్సాడెసిమల్ ఈ లార్జ్ నెంబర్ అనేది ఒకటి తీసుకున్నాను. ఇది మీరు ట్రై చేయండి ఈ వీడియో స్కిప్ చేసి. అండ్ దీని సొల్యూషన్ ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి ఈ సొల్యూషన్ మొత్తం చెక్ చేసుకోండి. సో ఫైనల్గా ఆన్సర్ ఇది రావాలి. ఇది ఆక్టల్ రిప్రజెంటేషన్, ఇదేమో హెక్సాడెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్. B702EA. ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇది రావాలి. సో అసలు ఎందుకు కంప్యూటర్లో ఇన్ని రిప్రజెంటేషన్స్ ఉంటాయి? డెసిమల్ మనకి ఆల్రెడీ డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ ఉండగా బైనరీ, ఆక్టల్, హెక్సాడెసిమల్ ఈ 3 సిస్టమ్స్ ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? సో ఎందుకంటే బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ ఎందుకంటే లో లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్. సో కంప్యూటర్ అనేది ఓన్లీ జీరోస్ అండ్ వన్స్ మాత్రమే అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది. దాన్ని లో లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటారు. ఓన్లీ జీరోస్ అండ్ వన్స్లోనే అది కోడింగ్ అనేది అర్థం చేసుకుంటుంది. దాన్ని మిషన్ కోడ్ అంటాం. సో కోడింగ్ అనేది ఓన్లీ 0 1 0 1 1 0 1 ఇలా ఓన్లీ జీరోస్ అండ్ వన్స్ మాత్రమే సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. దాన్ని మొత్తాన్ని మిషన్ కోడ్ అంటారు. సో కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్ ప్రాసెసర్ అనేది ఓన్లీ దీన్ని మాత్రం అర్థం చేసుకుంటుంది. సో బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ యొక్క యూజ్ అది. అండ్ ఆక్టల్ నెంబర్స్ వచ్చేసరికి సో ఆక్టల్ నెంబర్స్ యొక్క ఒక అప్లికేషన్ ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో ఈ పర్మిషన్ సెట్టింగ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైల్ని ఓపెన్ చేయడానికి ఓన్లీ రీడ్ మోడ్ ఆర్ ఓన్లీ మనం రాయడానికి మాత్రమే ఇలా డిఫరెంట్ పర్మిషన్స్ అనేవి సెట్ చేయడానికి ఆక్టల్ సిస్టమ్స్ అనేవి వాడతారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి హెక్సాడెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్. ఈ హెక్సాడెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది మెయిన్గా మెమరీలో అడ్రసెస్ అనేవి రిప్రజెంట్ చేయడానికి వాడతారు. సో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్, పర్టికులర్లీ మెమరీ అడ్రసింగ్. సో ఈ మెమరీ అడ్రసింగ్ అనే కీవర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అసలు లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంది? అసలు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంది?
సో లాంగ్వేజ్ అంటే మనకి జనరల్గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, మలయాళం. సో మనం పీపుల్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి ఒక లాంగ్వేజ్ అనేది ఒక మీడియం లాగా వాడతాం. సో సిమిలర్లీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఉండిద్ది. సో ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి మనం కంప్యూటర్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు. సో కంప్యూటర్ ఏమేమి టాస్క్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి అవన్నీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో స్పెసిఫై చేస్తాం మనం. సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ హెల్ప్స్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ హ్యూమన్ అండ్ computer. By using programming languages, we can interact with the computer. సో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి ఉంటాయి. ఒకటి లో లెవెల్ ఆర్ మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఈ లో లెవెల్ ఆర్ మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో ఓన్లీ 0, 1, 0, 1 ఈ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో కంప్యూటర్ అనేది ఇవి మాత్రమే అర్థం చేసుకుంటుంది. ఈ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ అవుతుంది. సో జనరల్ ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్స్లో మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి కంప్యూటర్కి ఇస్తాం. సో దాన్ని హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో వచ్చేసరికి కంప్యూటర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మెషిన్ కోడ్స్, దట్ ఈస్ జీరోస్ అండ్ వన్స్. In low level language, programs will be written in the form of zeros and ones. సో ఈ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ యొక్క డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే కంప్యూటర్కి మాత్రమే అర్థమవుతుంది. అంటే మనం ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ రాయడానికి ఓన్లీ జీరోస్ అండ్ వన్స్ యూస్ చేసి మనకి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ లాంగ్వేజ్ ఫర్ ప్రోగ్రామర్స్ టు రైట్ అండ్ రీడ్. సో ఈ డ్రాబ్యాక్ను ఓవర్కమ్ చేయడానికి హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి ఇన్వెంట్ చేశారు. ఈ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో ప్రోగ్రామ్స్ విల్ బి రిటన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్స్ లాగా ఉంటాయి. అండ్ వీటికి కొన్ని సింటాక్స్ రూల్స్ ఉంటాయి. సో సింటాక్స్ అంటే లైక్ ఇంగ్లీష్లో జనరల్ గ్రామాటికల్ రూల్స్ ఎలా అయితే ఫాలో అవుతామో ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో కూడా కొన్ని కొన్ని రూల్స్ అనేవి ఫాలో అయ్యి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి రాయాలి. అండ్ ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది మనకు మాత్రమే అర్థమవుతుంది. సో అది కంప్యూటర్కి అర్థం అవ్వాలంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ బిఫోర్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో మనం రాసిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని జీరోస్ అండ్ వన్స్ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోయి ఆ తర్వాత ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది. ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఆ కోడ్ రన్ అవుతుంది. రన్ అయ్యే అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. ఫర్ దిస్ కన్వర్షన్ కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్స్ ఆర్ యూజ్డ్. సో ఈ కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కంపైలర్ అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్, ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ టెస్టెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్లస్ డాక్యుమెంటేషన్. సో ఒక సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అవుతాయి. ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది టెస్ట్ చేసి ఉండాలి. సో అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్లో ఎర్రర్స్ ఏమి ఉండకూడదు, అలాగే డీబగ్స్ అన్ని సాల్వ్ చేసి ఉండాలి ఆల్రెడీ. ప్లస్ డాక్యుమెంటేషన్, ఆ సాఫ్ట్వేర్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అవన్నీ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ అనేది కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్ అవుతుంది. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ మొత్తాన్ని చాలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. కొన్ని సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ యూజ్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేస్తారు. ప్లస్ డాక్యుమెంటేషన్. డాక్యుమెంటేషన్ అంటే ఈ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్లో ఏమేమి బటన్స్ ఉన్నాయి. సో హోమ్ అనే బటన్ ఉంది, ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అనేది ఉంది. ఈ బటన్స్ లోపల డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్ సెక్షన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ఏమేమి చేస్తాయి అవన్నీ ఒక డాక్యుమెంట్ లాగా తయారు చేసి ఉండాలి. అది డాక్యుమెంటేషన్ అంటారు. సో ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో అసలు ప్రోగ్రామ్ అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యూజ్డ్ టు పర్ఫార్మ్ ద టాస్క్స్. మనం సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి రాసి ఆ కంప్యూటర్ చేత అనేది ఒక టాస్క్ అనేది పర్ఫామ్ చేసేటట్టు చేస్తాం. సో అది ప్రోగ్రామ్ అంటారు. సో మనం రాసిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని
జీరోస్ అండ్ వన్స్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ వాడుతానని చెప్తున్నాను కదా. సో ఈ కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే, సపోజ్ ఒక 100 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ 100 లైన్స్ అనేవి రాశాను. ఆ 100 లైన్స్ మొత్తాన్ని మిషన్ కోడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఆ మొత్తాన్ని ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. బట్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం చేస్తుందంటే, 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్లో ప్రతి లైన్ ఫస్ట్ మెషిన్ కోడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో ట్రాన్స్లేట్ ద ప్రోగ్రామ్ రిటర్న్ ఇన్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ టు మెషిన్ లాంగ్వేజ్. ఈ రెండు సేమ్ పర్పస్ కోసమే యూజ్ చేస్తారు, బట్ వర్కింగ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇంటర్ప్రిటర్ కన్వర్ట్స్ హై లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ వన్ లైన్ అట్ ఏ టైమ్ టు మెషిన్ లాంగ్వేజ్. సో ఈ పాయింట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ప్రతి లైన్ ఫస్ట్ లైన్ని కన్వర్ట్ చేస్తుంది, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ లైన్ని కన్వర్ట్ చేస్తుంది, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇలా లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇంటర్ప్రిటర్లో. సో నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది అంటే ఏంది, సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అనేది డిఫరెంట్ తెలుసు మనకి. విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, యూనిక్స్, మ్యాక్. సో ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అన్ని సిస్టమ్కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్స్. సో కంప్యూటర్ యొక్క ఇంటర్నల్ వర్కింగ్ ఎలా జరగాలి, ఆ హార్డ్వేర్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, ఇవన్నీ ఈ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ చూసుకుంటాయి. కంపైలర్ అనేది కూడా సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అవుతుంది. అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే మనం ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్స్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి రాసి ఈ సాఫ్ట్వేర్ని తయారు చేస్తాం. ఈజ్ అ సాఫ్ట్వేర్ దట్ డీల్స్ రియల్ వర్క్స్ ఫర్ యూజర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఆర్సిటిసి యాప్ అనేది ఉంది, అది దాంట్లో టికెట్స్ అనేవి బుక్ చేస్తూ ఉంటాం, అండ్ అది అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అవుతుంది. సో మొబైల్లో డిఫరెంట్ యాప్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అవుతాయి. సో ఎందుకంటే అవి ఆ యాప్స్ని యూజ్ చేసి మనం డిఫరెంట్ టాస్క్స్ అనేవి పర్ఫామ్ చేయొచ్చు, స్పెసిఫిక్ టాస్క్స్. అండ్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ అంటే వెదర్ని ప్రిడిక్ట్ చేయటం. నెక్స్ట్ టాపిక్ అనేది అల్గోరిథం. సో అల్గోరిథం అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ స్టెప్స్. ఏదైనా టాస్క్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో అల్గోరిథం ఈజ్ నథింగ్ బట్ set of step-by-step instructions that perform a specific task or operation. Natural language, not programming language. సో అల్గారిథం అనేది ఒక జనరల్ ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్స్లో మనం రాస్తాం, స్టెప్ బై డిఫరెంట్ స్టెప్స్ రాస్తాం ఒక టాస్క్ అనేది ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక టీ ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటే దానికి డిఫరెంట్ స్టెప్స్ ఉంటాయి, అవి జనరల్ ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్స్లో రాస్తాం. సో అలాగే ఈ అల్గారిథం అనేది చాలా సింపుల్గా ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్స్లో రాయాలి. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది రాని వాళ్ళకి చూపించినా కానీ ఇది అర్థమైపోవాలి. సో మనకి డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి, సి ఉంది, C++ ఉంది, జావా ఉంది, పైథాన్ ఉంది. సో వీటన్నిటిలో కంపేర్ చేసుకుంటే పైథాన్ అనేది C++, జావా కన్నా ఈజీగా ఉంటుంది. సింపుల్ అండ్ ఈజీ సింటాక్స్ కంపేర్ టు C++, జావా. ఈ లాంగ్వేజెస్ కన్నా మనం తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్లో కోడింగ్ అనేది పైథాన్లో రాయొచ్చు. సో ఈ పైథాన్ అనేది డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో రీసెంట్గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేవి చాలా ఇన్వెన్షన్స్ జరుగుతున్నాయి, అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్. మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్ యూజ్ చేసి మనం ప్రిడిక్షన్స్ అనేవి చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ పైథాన్ వాడతారా. అండ్ కంప్యూటర్ విజన్ అంటే ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్కి సంబంధించిన అన్ని టాస్క్స్ అనేవి పర్ఫామ్ చేయడానికి కూడా పైథాన్ లాంగ్వేజ్ అనేది వాడచ్చు. అండ్ కాలేజ్లో మనం ప్రాజెక్ట్స్ వాడచ్చు. ఈ ప్రాజెక్ట్స్లో వెబ్ డెవలప్మెంట్ దానికి కూడా పైథాన్ వాడచ్చు. అండ్ ప్లేస్మెంట్కి కూడా యూజ్ అవుతుంది పైథాన్ అనేది, ఫర్ ఇంటర్వ్యూ పర్పసెస్ ఆల్సో.
సో ఈ వీడియోలో నేను నీడ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ వై షుడ్ టు లెర్న్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది డిస్కస్ చేశాను. సో ఈ వీడియోలో మనం ఏమేమి పాయింట్స్ చూసామో ఒకసారి చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ వాట్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్, వాట్ ఈస్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్, కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రేటర్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పైథాన్ and why only Python program, different types of number systems, conversion between decimal to binary, comma, decimal to octal and decimal to hexadecimal టాపిక్స్ అన్ని ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేశాను. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను కీవర్డ్స్ అండ్ ఐడెంటిఫైర్స్ అండ్ కమెంట్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ ఈ టాపిక్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.